Genetics is the study of how living things receive a common character from the previous generation. It's a unique thing that you resemble your father or you differ from your father or mother in particular characters. So these things are governed by the genes which are present in our body, and the study of these genes are what is called as genetics. So genetics is the branch of biology which is changing tremendously nowadays. For the past 50 years, the growth in the field of genetics is very vast. And to say in nutshell, genetics is the study of heredity or inheritance. Okay, and it is what is inheritance or what is heredity means it is the mechanism of transmission of characters from one generation to another generation. So this mechanism is what is called heredity. To the detail of this is what is the chapters in genetics teaches. The term genetics was first coined by Bateson, Bateson, W. Bateson in 1906. And you can further see that it has divided into many branches. The first one is classical genetics, where we will be studying the transmission of genes or the transmission part of genetics. That is how heredity came into existence and how during hereditary the genes are behaving and the principles of George Mendel, all this you will study. Then second is molecular genetics. It deals with the structure and function of a particular gene and in the molecular level, their molecular concept, etc. You will study here. Third, population genetics. This will study the heredity that is taking place to a particular group of individual in a community. That is what is called as population genetics. Then quantitative genetics. It is quantitative genetics deals with the heredity of traits in a group or an individual where the traits are covered by many genes. That is a particular trait, the skin color or length of a hair. If it is contributed by so many genes, that study of that particular thing is what is called as quantitative genetics. So, how many types of genetics we have? We have transmission genetics or classical genetics, molecular genetics, population genetics, and quantitative genetics. So, if anyone asks you people, what is the reason for similarities between the offsprings, differences, or appearance of some character which was present some generation back, maybe two generation back, if your grandma or grandpa may be having a long ear, that character would have been appeared in you now. So this type of question, if someone asks, your answer should be the basic unit of heredity is the reason which is transmitting many things. Enneagram things it is transmitting biochemical characters, anatomical characters, and behavioral characters from parents to offspring. So, because of this phenomenon only, I am like my mother, or I am different from my mother. I have a new character. I resemble my grandma or great grandma. Like that, you should be able to explain. So, before going to the classical genetics, we know the father of classical genetics is Gregor John Mendel. So, he is the one who has done a lot of experiments. He is called the father of classical genetics. But before going to Mendelian experiments, you should know certain terms. Heredity, it is one term, variation, another term. So, what is heredity? Transmission of character from parent to offspring. Variation is
the characters by which you are differing from your parent. The new character which you have not transmitted that particular character from your parents. You differ. So these characters by which you differ from your parent is called variation. And the variation is of two types: continuous variation and discontinuous variation. Discontinuous variation means what? So it shows a limited form of variation. Or example, if you want to say that the length of style na enadhu stigma style gynaeciathula vara style. So in a plant called primula, அதுல style length will be the height of a garden tree. Such a long style it was having. In discontinuous variation, the characteristics are controlled by one or two major genes which may have two or more allelic form. அதாவது என்ன சொல்லணும்னா ஒரு in a discontinuous variation, the offspring will have a character which was not seen in the parent. And this character has என்ன சொல்லலாம் ஒரு சம்பந்தமே இல்லாத ஒரு கேரக்டரா இருக்கலாம். லைக் இப்போ ஸ்டைல் லெங்க் சொல்றாங்க இல்லையா, it was nobody can imagine a style length equal to the length of a plant. அதே மாதிரி தான் color, maybe parents may be dark, both the parents may be dark, the child will be so fair, like like a foreigner. இந்த மாதிரி சம்டைம்ஸ் ஒரு வேரியேஷன் வரலாம். இந்த மாதிரி ஒரு சம்பந்தமில்லாத வேரியேஷனை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், இட்ஸ் a limited one. You can't expect this to be continued. This type of a variation is called discontinuous variations. So it shows a difference without any intermediate form between. சடனா ஒரு டிஃபரெண்ட் கேரக்டர். இதுக்கு முன்னாடி ஒரு 4 ஜென்ரேஷன் நீ எக்ஸாமின் பண்ணி பார்த்தா எந்த ஜென்ரேஷன்லயும் இந்த மாதிரி ஒரு புது கேரக்டர் ரெப்ரசென்ட் பண்ணியிருக்காது. சடனா அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் அ நியூ கேரக்டர். கிளியர்? The phenotypic expression is unaffected by the environmental condition. இதுக்கு பேரு தான் டிஸ்கண்டினியூஸ் இல்லைன்னா குவாலிட்டேட்டிவ் இன்ஹெரிட்டன்ஸ். அடுத்தது கண்டினியூஸ் வேரியேஷன். இது கொஞ்சம் கொஞ்சமா due to the effect of environment, the genetic factors may be changing gradually. ஒரு gradation of characters. Gradation என்ன தெரியுமா? ஒரு இப்போ if your father is having a long nose, and in the next generation the length of the nose would have been reduced a little. அதுக்கு அடுத்த ஜெனரேஷன்ல இன்னும் கொஞ்சம் அப்படி கிரடேஷன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சி இப்போ ஒரு 4th ஜெனரேஷன்ல நல்ல சின்னதா ஒரு மூக்கு வந்திருக்கலாம். இந்த டைப் ஆஃப் திங் இஸ் கால்ட் என்ன சொல்லுவாங்க, கண்டினியூஸ் வேரியேஷன். இதுக்கு இன்னொரு பேரு குவான்டிடேட்டிவ் இன்ஹெரிட்டன்ஸ். லைக் ஹியூமன் ஹைட், ஸ்கின் கலர், இதெல்லாம் இந்த மாதிரி இதுல வரும். சரி, இந்த வேரியேஷனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன? இஸ் இட் நெசசரி ஃபார் அ வேரியேஷன் டு அக்கர் அப்படின்னா, yes, it is good. Variation make individual to better adapted to a environment. ஒரு என்வரன்மெண்ட்டுக்கு பெட்டர் அடாப்டட் இண்டிவிஜுவலா மாத்துது. ஓகே, அது இல்லாம நேச்சுரல் செலெக்ஷனுக்கு இட் இஸ் ஹெல்பிங். இப்போ பிளான்ஸ்லாம் எடுத்துட்டா வேரியேஷன் இம்ப்ரூவ் பெட்டர் ஈல்டு. அண்ட் அதாவது அது ஆஃப்ஸ்பிரிங் இன்னும் பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் தேன் த பேரண்ட். ஓகே, அண்ட் வேரியேஷன் இஸ் மஸ்ட் ஃபார் எவல்யூஷன். ஸோ இந்த கான்செப்ட்ல நம்ம நேச்சர் அப்ரிஷியேட் வேரியேஷன். நெக்ஸ்ட் வி வில் மூவ் ஆன் டு மெண்டலிசம். Before going into Mendelianism, I will share you my screen. Just to say that, are you able to see my screen? Okay.
என்னடி இது இப்படி வருது? ஸ்க்ரீன் ஷேரே வர மாட்டேங்குது. கிளாசிக்கல் ஜெனடிக்ஸ் ஷேர் பண்ணணும். ஷேர் ஸ்க்ரீன். இது பாரு, சரி, இந்த மாதிரி என்ன அட்வர்டைஸ்மெண்ட். அதை போய் என்லார்ஜ் பண்ணவே முடியாது. அங்கே போனாலும் வரும். Can you see my screen, ma? Yes, miss. Okay. இந்த இடத்துல இருக்கு. கீழே வா. இதுதான். Previous slide. Okay. Now we will be moving on to the slides. That is, first, when we come to the classical genetics, the main person behind the classical genetics is Gregor Mendel. Okay. The work and contribution of Gregor Mendel is so much that he is regarded as father of genetics. Who is this Mendel? He is a father of genetics, of course, and he is a monk. Monkna yaru? The Catholic Church la irukra pastors, they are called as a monk. He was a monk in Austria, the place called Austria. And in the year 1865, he was working as a monk, and they had a very big garden in the monastery where he is very much interested in gardening. And there he was growing the pea plant. Okay. And as he was growing the pea plant, he was able to notice some patterns in the inheritance of peas. When he was able to produce the second generation, third generation, and all, he found that something unique in these plants. Okay. And his birth is, in your book, it's given 22nd July 1822 was his birth. He studied in Heinzendorf, Silesia. That is the Czechoslovakia இருக்கிற ஆஸ்திரியால இருக்கிற ஒரு பிளேஸ் தான் Czechoslovakia. There only he was born. After his school education only, he came here. He studied botany, physics, and mathematics at the University of Vienna. Then he entered the monastery of St. Thomas at Brunn in Austria. And he is very much interested in, as he had the botanical base, he was interested to do the hybridization experiment. So 1849, he got a temporary position in a school as a teacher, and he performed a series of elegant experiments with a garden pea plant. His sweet pea is there, but his work was done in garden pea. 1856, he started his studies on pea plant. Then in 63, that period, 56 to 63, he was doing his experiment and it was recognized in 65. But actual recognition came after the death of Mendel only. He discovered a lot of principle on the basis of the inheritance of characters. He selected 7 pairs of characters. And before going to that, you should know why he did. Someone ended, I think, in the waiting room. Isn't it? Okay. See, we should know why he has done his experiment with pea plant. There is a reason. Around 24,000 of the pea plants were crossed. He did a hybridization experiment nearly in 24,000 plants, and many generations he produced, and he recorded all his experimental evidences, and it was titled as Experiments on Plant Hybrids, and it was published in 1866 in the Brunn Society
of natural history. So his work was very systematic. That is the success of Mendel actually. So many people did so many experiments, but the important thing is recording of what you are doing. This is what even we teachers tell you people to do. When some question paper you are attending, you are writing a test, file the question paper, file your answer paper. This is the systematic method of learning. So that what mistake you have committed, you will know and you can correct your mistakes. Purida? Same way, he recorded all his findings and it was helpful. So you should know how Mendel was successful in his studies because first thing, he applied his mathematical knowledge. That is, if he is 1,000 plants, if he is producing, he will record how many percentage is 7 characters he has selected. No, in the 7 characters, how many tall, how many yellow seed, how many wrinkled seed, like that he used to keep a record. Then he followed a scientific method and a detailed recording of his work. He planned his experiments and used large sample. Not he didn't do his experiment with 10 or 20. In thousands he used to do, perform the experiments. Then the pair of characters what he was selected were contrasting characters. That is the beauty in it. Contrasting character means if one is 6 feet tall, another one will be 3 feet tall. So எந்த இதுக்கு கூட தெரியும் இல்லையா, தூரத்துல இருந்து பார்த்தாலே you can find that contrasting characters. Yellow கான்ட்ராஸ்ட் என்னது, green, red, white. இந்த மாதிரி அப்படி பார்த்தோன்னு தெரிகிற மாதிரி கான்ட்ராஸ்டிங் கேரக்டர்ஸ் were selected by Mendel, and this is also one reason for his success. Then the parents of the plant what he has selected were pure breed. Pure breed அப்படின்னா கலப்பு இல்லாத parents. இப்போ டால் பேரண்ட்ஸ்னு எடுத்தா அந்த கேபிட்டல் டி நீ 10th படிச்சிருக்கனால யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். கேபிட்டல் டினா என்னது, அந்த ஜீன்ஸ் கண்ட்ரோலிங் த டால் கேரக்டர் தே ஆர் ஆல் டாமினன்ட். ஓகே, இப்போ டாலுக்கு 2 விதமான அலீல் இருக்கலாம். ஒன்று கேபிட்டல் டி, ஸ்மால் டி. ஸ்மால் டிங்கிறது துவாஃப் கேரக்டர் ரெப்ரசென்ட் பண்ணும். துவாஃப்னா ஷார்ட் பிளான்ஸ். ஆனால் கேபிட்டல் டி ஓட ப்ரெசன்ஸில் ஸ்மால் டீக்கு எக்ஸ்பிரஷனே கிடையாது. ஈவன் தோ ஸ்மால் டி இஸ் ப்ரெசன்ட், phenotypically the plant will look tall. அது வந்து impure breed. ஏன்னா 2 ஜீனும் அங்க இருக்கு, டால் ஜீனும் இருக்கு, துவாஃபை ரெப்ரசன்ட் பண்ற ஜீனும் இருக்கு. ஆனா இவருடைய பேரண்ட்ஸ் எப்படி இருந்தாங்கன்னா, இவர் செலக்ட் பண்ண இவருடைய பேரண்ட்ஸ்ல இவர் செலக்ட் பண்ண பீ பிளான்டுடைய பேரண்ட்ஸ் எப்படி இருந்தாங்கன்னா, both the genes are dominant genes, capital T capital T. அதே மாதிரி ஷார்ட் பிளான்ட் எடுத்தா ரெண்டுமே ஸ்மால் டி ஸ்மால் டி. இந்த மாதிரி he selected the parents. So this is one reason for his success. இந்த கார்டன் பீயை ஏன் சூஸ் பண்ணாரு, ஒய் பி அப்படின்னு கேட்குறோம். ஏன்னா இது ஒரு ஆனுவல் பிளான்ட். பாயிண்ட் நம்பர் 1 அதை மாதிரி அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோ. டெக்ஸ்ட் புக்கில் கையில் டெக்ஸ்ட் புக் இருக்குல்ல, அந்த இதை அந்த ஒரு அந்த கரெக்ட் இதை மட்டும் வேர்டை மட்டும் அண்டர்லைன் பண்ணு. இட் இஸ் அ ஆனுவல் பிளான்ட். அதுக்கு அடுத்த பாயிண்ட், இட் ஹாஸ் கான்ட்ராஸ்டிங் கேரக்டர்ஸ். அந்த பிளான்ட்டுக்கு அதோடைய ஃப்ளவர்ஸ் எடுத்துட்டோம்னா ரெட்டு, இது ஒயிட், அந்த மாதிரி கான்ட்ராஸ்டிங் கேரக்டர்ஸ் அதை எக்ஸிபிட் பண்ணுச்சு. செகண்ட் பாயிண்ட், செல்ஃப் ஃபர்டிலைசேஷன் அக்கர்ஸ் நார்மல் கண்டிஷன்ஸ் இன் கார்டன் பிளே. ஸோ இவர் என்ன பண்ணாரு, 2 ஈஸி அதை செல்ஃப் பாலினேஷன் ஆர் வி கேன் சே செல்ஃப் ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கிறனால ஈஸியாக அதை ப்ரொபகேட் பண்ண முடிஞ்சுது. மூணாவது, இது the flowers are very large for the pea plant. ஸோ அதை செல்ஃப் ஃபர்டிலைசேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணி கிராஸ் ஃபர்டிலைசேஷனும் அவரால் அங்கே பண்ண முடிஞ்சுது. என்ன பண்ணாருன்னா இமாஸ்குலேஷன்னா கட்டிங் ரிமூவிங் த ஆந்தர் ஃப்ரம் அ பைசெக்ஷுவல் ஃப்ளவர் ஸோ தட் த ஃப்ளவர் cannot செல்ஃப் ஃபர்டிலைஸ். புரியுதா? அந்த மாதிரி ஒரு கண்ட்ரோல்டு ஃபர்டிலைசேஷன் ப்ராசஸை அவரால் பண்ண முடிஞ்சுது. அதனால தான் he selected P. செல்ஃப் ஃபர்டிலைசேஷன் ப்ரொடியூஸ் ட்ரூ ப்ரீடிங் ஜெனரேஷன். ஓகேயா? இப்போ
இது ஒரு ரீசன். இதுல பாரு இந்த ஃப்ளவர்ஸ் வந்து எவ்வளோ பெரிய ஃப்ளார்ஸ். இமாஸ்குலேஷனுங்கும் போதே வாட் ஹி வில் டூ இஸ் ஹி வில் ரிமூவ் த ஆந்தஸ். ஆந்தஸை ரிமூவ் பண்ணிட்டு so that they have to depend upon the pollen from another flower. Another flower இருந்து pollen வந்தாலே அது என்ன pollination தான், cross pollination. ஸோ வேணும்னா செல்ஃபிங் பண்ணிக்குவாரு, இல்லைன்னா cross pollination பண்ணுவார். இந்த ரெண்டு ப்ராசஸும் அவரால் பண்ண முடிஞ்சுது. This is the reason prevented self fertilization, then manipulated reproduction, either self or cross, and monohybrid crosses or other than the contrasting characters. Then he was able to have careful examination because the flowers are so big, it is easy. Another reason, and the 7 pair of contrasting characters, they showed 7 pair of contrasting characters. என்னெல்லாம் அந்த contrasting characters? See, round, wrinkled, அதோடைய சீடு இருக்கு இல்லையா, அது வந்து ஸ்மூத்தா ரவுண்டா, பீஸ்னா தெரியும்லடா, பட்டாணி சாப்பிட்றீங்கல்ல, அதான் அதோடைய சீட்ஸ் வந்து ரவுண்டா ஸ்மூத்தா இருக்கும். இன்னொரு சீட்ஸை பார்த்தோன்னா இட் இஸ் ரிங்கிள்டு, அப்படியே அந்த வெளிப்புறம் இருக்கிற தோல்லாம் சுருங்கி இருக்கும், அதான் ரிங்கிள்டு. தென் கலர், யூ கேன் ஹாவ் எல்லோ ஆர் green. Then coming to flower, red or purple with white. Then inflated pod or pinchot fraud. Inflatedனா சப்பையா இருக்கிற, பாடுனா என்னது, அந்த வெளிப்புற தோல், சீடுக்கு மேல அந்த ஃப்ரூட் இருக்கும் இல்லையா, அதோடைய வெளி கவரிங். ஆர் இட் கேன் பி ஆஃப் லைக் திஸ், ஒவ்வொரு பீ இருக்கிற அந்த இடத்துலையும் ஒரு செரேட்டட் மார்ஜினோட இருக்கலாம். தட் இஸ் இட். தென் axial or terminal flower, position of flower. Then and the pod color, it can be a green pod or yellow pod. Then the stem உடைய length, that is a tall and dwarf ன்னு சொல்றோம் இல்லையா, அது. ஸோ இப்படி 7 different pair of characters were shown in the pea plant, and this is what he has selected. இப்போ மெண்டிலியன் ஒர்க் எப்படி பண்ணாரு அப்படின்னா, he did his experiment first in 2 ways. முதல்ல he has concentrated on only on one character. ஒரு பிளான்ல 2-3 கேரக்டர் இருக்கலாம், ஃப்ளவர் இருக்கலாம், அதோடைய ஹைட்டு, அதோடைய பாட் கலர், இப்படி நிறைய கேரக்டர்ஸ் ஒரு பிளான்ல இருக்கும். பட் அட் அ டைம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு he has selected only one pair of character. இப்போ இதில் இங்கே எக்ஸாம்பிள் பாருங்க, பர்பிள் ஃப்ளவரும் ஒயிட் ஃப்ளவர் he has taken. The parent, already I told you, the parents will be true breed. இப்போ பர்பிள் எடுத்துட்டோம்னா, if you are representing the purple as RR, இது ஒயிட் ஃப்ளவர்ஸை என்ன ரெப்ரசென்ட் பண்ணணும், ஸ்மால் RR அப்படின்னு ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம். பர்பிளை கேபிட்டல் RR. ஸோ F1 ஜென்ரேஷனில் அவருக்கு என்ன கிடைச்சது, ரெண்டையும் he was true breeding parents, that is he allowed them to செல்ஃபிங் பண்ணும்போது அவருடைய F1 ஜென்ரேஷனில் எல்லா பிளான்ஸும் பர்பிள் பிளான்ஸ். அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணாருன்னா, இந்த F1 ஜெனரேஷனை திரும்ப அவர் என்ன பண்ணாரு, கிராஸ் ஃபர்டிலைஸ் பண்ணாரு. அப்போ அவருக்கு என்ன கிடைச்சது, 3:1ங்கிற ரேஷியோவில். சப்போஸ் இப்போ 4 பிளான்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாருன்னா 3 will be purple, 1 will be dwarf. Actually, he did his experiment with more number. So 705 plants had purple flowers, 224 flowers were white. And the ratio was equal to 3:1. அப்போ இதிலிருந்து what he understood is some characters இந்த F1-ஐ அவர் பேக் கிராஸ் பண்ணி பார்க்குறாரு. F1 இருக்கு இல்லையா, F1-ஐ இந்த ஒயிட் ஃப்ளவர்ஸுடைய பேரண்ட் டுவார்ஃப் பிளான்டோட பேக் கிராஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது அவருக்கு வந்து 2 டைப் ஃப்ளவர்ஸும் கிடைச்சிது. என்ன கலர், பர்பிள் கலரும் கிடைச்சிது, ஒயிட்டும் கிடைச்சிது. ஸோ அதுலேருந்து ஒன்று அவருக்கு கிளியர் ஆச்சு. என்ன கிளியர் ஆச்சுன்னா, F1 வந்து இஸ் நாட் ட்ரூ பிரீட். அதில் வந்து என்ன கேரக்டர் இருக்குது, பர்பிள் ஃப்ளவருக்கு உரிய ஜீனும் இருக்குது, ஒயிட் ஃப்ளவருக்கு உரிய ஜீனும் இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் கேபிட்டல் ஆர் ஸ்மால் ஆர்னு கன்க்ளூட் பண்ணாரு. And he also concluded that the capital R is a dominant character because it doesn't allow
the small r or the white character to appear in the F1 generation. So this character which is masking or which is hiding the appearance of the white, or we can say the recessive character, he called as a dominant gene. அப்படிதான் purple flower character வந்து dominant, and the character which couldn't express itself in the F1 generation, he called as the recessive character. ஸோ இப்போ உனக்கு டாமினன்ட்னா என்ன, ரிசசிவ்னா என்னன்னு புரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா? அடுத்தது we can move on to the next slide. So he also concluded that traits are passed on by factors. மெண்டலுடைய காலங்களில் ஜீன்கிற வார்த்தையே கிடையாது. He called genes by the term factors தான். So he said traitsனா என்னது, characters, and the flower color, it's a trait. The height of the plant, it's a trait. So these traits are passed on by factors. And in the factors, more than they have more than one form. இந்த மோர் தென் ஒன் ஃபார்முக்கு பேர் தான் அலீல்ஸ். நல்லா புரிஞ்சுக்கோ, அலீல் அப்படிங்கிற வேர்டுக்கு யூ ஷுட் நோ த கிளியர் மீனிங், தென் ஒன்லி ஃபர்தராக ஜெனட்டிக்ஸ் படிக்கும்போது உனக்கு புரியும். ஒவ்வொரு தடவையும் அலீலுக்கு நாங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்க மாட்டேன். ஸோ இதுல இருந்து என்னன்னா, ஒரு ட்ரெயிட்டை ஒரு பர்டிகுலர் ஜீன் இஸ் கண்ட்ரோலிங். புரியுதா? இப்போ அந்த ட்ரெயிட்டுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ற அந்த ஜீன், இட் எக்ஸிஸ்ட் இன் டூ ஃபார்ம். ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், ஹைட் ஆஃப் த பிளான்ட், இட் இஸ் அ ட்ரெயிட். ட்ரெயிட்னா என்னது, இட் இஸ் அ கேரக்டர். இந்த ஹைட்டை ஒரு ஜீன் கண்ட்ரோல் பண்ணுது இல்லையா? இந்த ஜீனுக்கு ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம் இருக்கு. என்ன ஃபார்ம்? டால்னஸ் அண்ட் டுவார்ஃப்னஸ். இப்போ ரெண்டாவது எக்ஸாம்பிள், ஃப்ளவர் கலர், இட் இஸ் அ ட்ரெயிட், இட் இஸ் கண்ட்ரோல்டு பை அ ஃபேக்டர் ஆர் அ ஜீன். ரெண்டும் ஒன்று தான், ஃபேக்டர் அண்ட் ஜீன். ஓகே, அப்போ இந்த ஃபேக்டர் ரெண்டு விதமா இருக்கு, பர்பிள், ஒயிட். ஸோ இதைத்தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், அலீல். கேபிட்டல் ஆர் அண்ட் ஸ்மால் ஆர் ஆல ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது. கேபிட்டல் ஆர் ரெப்ரசன்ஸ் பர்பிள், ஸ்மால் ஆர் ரெப்ரசன்ஸ் ஒயிட். கேபிட்டல் T represent tall plant, small t represent dwarf plant. அப்போ capital T and small t are alleles. Capital R and small r are alleles. So these two alleles are there for every single character. And Mendel's work பத்தி பார்த்தோம்னா இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் திங். Alleles are represented by the first letter of the dominant trait. இப்போ பர்பிள்னா பீன்னு கொடுக்கலாம், ரெட்டுன்னு நம்ம ஃப்ளவர் சொல்லும்போது கேபிட்டல் ஆர்னு சொன்னோம். இங்கே பர்பிள் அப்படின்னு சொல்றதுனால கேபிட்டல் பி கொடுக்குறாங்க, ஸ்மால் பி ஃபார் ரிசசிவ் அலீல். அதே மாதிரி டால்னஸுக்கு கேபிட்டல் டி ஃபார் டால் பிளான்ட், ஸ்மால் டி ஃபார் ஷார்ட், ஏழாவது கேரக்டர். ஒய் எல்லோ, ஸ்மால் ஒய் ஃபார் கிரீன், ஆர் ஃபார் ரவுண்ட், ஸ்மால் ஆர் ஃபார் wrinkled. இந்த மாதிரி the factors were expressed, the alleles were expressed by Mendel. டிஸ்கிரைபிங் ட்ரெயிட் அப்படின்னு வரும்போது ரெண்டு விதமான எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் ஆர் தேர் ஃபார் த ட்ரெயிட். ஒன் இஸ் ஜெனட்டிக்கலி தே வில் பி டிஃப்ரெண்ட், அண்ட் எக்ஸ்டர்னலி தட் இஸ் வெளிப்புறமாக பார்க்கும்போது வேற மாதிரி இருக்கும். அதான் த ஃபீனோடைப் அப்படின்னா ஃபிசிக்கல் அப்பியரன்ஸ், தட் இஸ் வாட் இஸ் அப்சர்வ் ஃப்ரம் அவுட் சைட். இப்போ நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னோம், இந்த பர்பிள் பிளான்ட்டுக்கே நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, F1 ஜென்ரேஷன்ல எல்லாமே பர்பிளா இருந்தது. இது எக்ஸ்டர்னல் அப்பியரன்ஸ். பட் ஆக்சுவலா பேக் கிராஸ் பண்ணி அவர் பார்க்கும்போது அவர் என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாரு, எக்ஸ்டர்னலா பர்பிளா இருந்தாலும் அதனுடைய ஜீனோடைப் எப்படி இருந்தது, ஒரு என்ன இருந்தது, பர்பிள் ஜீனும் அதோடைய அலீலான ஸ்மால் பியும் அங்க இருந்தது. தட்ஸ் வை he said they are not true breed அப்படின்னு சொன்னாரு. ஸோ இந்த மாதிரி ஜீன்ஸை நீ அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது உனக்கு கிடைக்கிறது ஜீனோடைப். ஸோ டூ வே யூ கேன் டிஸ்கிரைப் த phenotypic appearance of the alleles and the genotypic appearance of the alleles. So he has இப்போ டால்னஸ்ன்னு எடுத்துட்டோம்னா என்னெல்லாம் பாசிபிள் ஜீனோடைப் அதில் இருக்கும்னா, ட்ரூ பிரீடா இருந்தா கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டி. இந்த ட்ரூ பிரீடை தான் அவர் என்னன்னு சொன்னாரு, ஹோமோசைகஸ் டாமினன்ட்.
He called the true breed as homozygous dominant and அதே மாதிரி homozygous recessive. அதுவும் true breed தான். Small tt, capital TT. Heterozygotes, that is, which has the combination of both the alleles together, capital T, small t. If both the alleles come together, then it is not a true breed. It is called heterozygote, capital T, small t. So now we will see the Mendel's work, the genotype, phenotype. As I said, true breed இருந்தா PP ரெண்டு dominant allele ஒன்னா வரும்போது purple. ஒரு dominantம் ஒரு recessive வந்தாலும் purple. ஒரு dominant again ஒரு recessive வந்தாலும் purple. ரெண்டு recessive வந்தா white. This is the genotype and their phenotypic expression. Okay, so this cross is what is called as Mendel's monohybrid cross. ஏன் இந்த crossக்கு monohybrid crossனா, he has taken only one character at a time. Okay, so now I am you just rejoin. Okay, இது இப்ப வெளியே வந்துட்டா rejoin பண்ணுங்க. I will stop sharing this and I am going to share your textbook. So I will show the monohybrid cross there. Then I will close the session. கொஞ்சம் சீக்கிரம் முடிச்சிருவேன் இன்னைக்கு கிளாஸ். ஜஸ்ட் ரீஜாயின் பண்ண டைம் இருக்கான்னு தெரியல. Can you see my screen? Yes, miss. அதுல பாரு, இப்போ அந்த 7 characters இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம் நம்ம. 7 pair of characters. All these we have seen and we have to go to the monohybrid cross. இந்த monohybrid crossல இந்த picture மட்டும் you just see. He has taken 2 plants. One plant is very tall, other one is a dwarf plant. அப்போ அதோடைய genotype என்ன? True breedனா capital T, small t. Okay. இந்த genotype self பண்றாரு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Self fertilization நடக்குது. நடக்கும்போது இந்த capital Tங்கிற பிளான்ல இருந்து ஒரே ஒரு கெமிட் தான் வரும். ஏன்னா ஒரே டைப் ஆஃப் கெமிட் தான். என்ன கெமிட்? கேபிட்டல் டி அப்படிங்கிற கெமிட் மட்டும்தான் வரும். இங்க இருந்து ஸ்மால் டிங்கிற கெமிட் மட்டும்தான் வரும். இந்த கெமிட்ஸை போட்டு இப்படி ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி நம்ம போடுவோம். ஒரு ஸ்கொயர் போட்டு போடுவோம். இது வந்து அதாவது மதர்ல இருந்து 2 கேபிட்டல் டி, ஃபாதர்ல இருந்து 2 என்னது கெமிட் ஸ்மால் டி. அப்ப இதை அப்படியே கிராஸ் பண்ணி இந்த இது பிராக்கெட் சாரி இந்த பாக்ஸ்குள்ள எழுதணும். கேபிட்டல் டி இன்டூ ஸ்மால் டி, கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி, கேபிட்டல் டி இன்டூ ஸ்மால் டி, கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி. இங்க எகெயின் செகண்ட்ல கேபிட்டல் டி இன்டூ இந்த செகண்ட் டி இருக்கு இல்லையா, செகண்ட் டி எல்லாம் போடும்போது எல்லாமே என்னதான் வருது உனக்கு? எல்லாமே கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி தான். That's why F1 generation all looked tall. ஆனா அதோடைய ஜீனோடைப் பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கு? 2 அலீலும் ஒன்னா சேர்ந்துருக்கு. ஆன் F2 generation திரும்பவும் அதை இது பண்ணும்போது அலோவ் பண்ணும்போது க்ரோ பண்ண தென் இப்போ நீ பார்த்தனா 2 வித்தியாசமான கெமிட்ஸ் வரும் பேரண்ட்ஸ்ல இருந்து. 2 கேபிட்டல் டியும் அங்க இருக்கு கெமிட்டா, ஸ்மால் டியும் இருக்கு. இங்கேயும் கேபிட்டல் டி இருக்கு, ஸ்மால் டி. அப்ப when you cross them you will get 3 capital T இருக்கிற 3 பிளான்ட்ஸும் ஒரு பிளான்ட் வித் ரிசசிவ் ஜீன். தட்ஸ் வை ரேஷியோ phenotypically 3 டாலாவும் 1 ஷார்ட்டாகவும் இருக்கும். ஜீனோடைபிக் ரேஷியோ பார்த்தனா ஒரு பியோர் பிரீட், 2 ஹெட்ரோசைகஸ் அண்ட் அகெயின் 1 ரிசசிவ் பியோர் பிரீட். ஸோ 1:2:1. புரியுதா? ஸோ இதுதான் மோனோஹைபிரிட் கிராஸ். இது நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். இதுக்கு அப்புறம் இதுல இருந்து அவர் நிறைய லா அந்த பிரின்சிபிள்ஸை யூஸ் பண்ணி he formulated laws that we will see laws of Mendel in the next class. டெஸ்ட் கிராஸ், ரெசிப்ரோக்கல் கிராஸ்லாம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்ப்போம். இப்போ மோனோஹைபிரிட் கிராஸ்னா என்னன்னு நல்லா தெரிஞ்சுக்கோ. இதே மோனோஹைபிரிட் கிராஸ் யூ ட்ரை டு டூ இன் யோர் கிளாஸ் ஒர்க். இன்னைக்கு எக்ஸாம் எழுதி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா சாட்டர்டே அன்னைக்கு நீங்க ஃப்ரீ தான். நான் இன்னைக்கு ஒரு ஒர்க்கு கொடுக்குறேன். 11th I want to form a separate group for biology. 12A கிளாஸ்ல நான் நிறைய பயாலஜி இதே போடுறதுனால கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் கெட்டிங் போர்டு ஐ திங்க். ஸோ 12A பயாலஜின்னு ஒரு தனி குரூப் போட்டு உங்களை அங்கே அதில் ஆட் பண்ணிடுறேன். அங்கே ஐ வில் கிவ் யூ
எக்ஸாம்பிள்ஸ். இப்போ டால் அண்ட் டுவாஃபுக்கு இது மோனோஹைப்ரிட் கிராஸ். அதே மாதிரி பாக்கி 6 பேர் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த 6 பேர் ஆஃப் கேரக்டர்ஸுக்கும் நீ எப்படி பண்ணணும், எப்படி கெமிட்ஸ் மார்க் பண்ணணும், இது வந்து கரெக்ட் மெத்தட்னு சொல்ல மாட்டேன், இதில் வந்து ரொம்ப ஷார்ட்கட் மெத்தட் இது. வென் யூ ரைட் ஹவ் யூ ஹாவ் டு ரைட்னு ஒரு மாடல் நான் எழுதி உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுறேன் குரூப்பில். அதே மாதிரி யூ ஹாவ் டு பர்ஃபார்ம் ஃபார் ஆல் தி 6 கேரக்டர்ஸ். நான் இதே டால் அண்ட் டுவாஃபுக்கு போடுறேன், நீ அதே மாதிரி மற்ற 6 கான்ட்ராஸ்டிங் கேரக்டர்ஸ்க்கு நீ போட்டு உன் நோட்டில் வச்சுருக்கணும். அடுத்த வெனஸ்டே எனக்கு அது போஸ்ட் பண்ணணும். கிளியர்? ஆர் யூ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? புரிஞ்சுதா? அப்பா வாயே திறக்க மாட்டேங்கிறீங்களே கண்ணா. ஓகே, இப்போ மத்தியானம் 3 மணிக்கு ஒர்க் ஷீட் 11 will be posted. That is in the form of Google form. Quiz பண்ணீங்களே அன்னைக்கு என்வரன்மெண்டல் quiz, அந்த மாதிரி உங்களுக்கு வரும். என்வரன்மெண்டல் டேக்கு ரிசல்ட் இன்னும் வரலன்னு நினைக்காது. குவிஸுக்கு ரிசல்ட்ஸ் ஆர் ரெடி. சர்டிஃபிகேட் பேட்டர்ன் போட்டுட்டு இருக்கோம், இ சர்டிஃபிகேட் வந்துடும் உங்களுக்கு அது. ஓகேயா? இப்போ இன்னைக்கு நீங்க 3 மணிக்கு ஒர்க் ஷீட் 11 நான் போடுறது வந்து உங்களுக்கு லிங்க் தான் போடுவேன். கூகுள் ஃபார்ம் உடைய லிங்க் 2 டிஃப்ரெண்ட் லிங்க் வரும். ஒன்று பயோ பாட்டனிக்கு, இன்னொரு லிங்க் இஸ் ஃபார் பயோசுவாலஜி. ஒவ்வொன்றுக்கும் டைம் வந்து 45 மினிட்ஸ் தான். நான் ஓப்பன் பண்ணி 45வது நிமிஷம் நான் க்ளோஸ் பண்ணிடுவேன். அந்த 45 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி கூகுள் ஷீட்லேயே ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்கேன், எல்லாம் ஷார்ட் அண்ட் ஆன்சர்ஸ். அங்கேயே நீ டைப் பண்ணணும் ஆன்சர்ஸை, ப்ரிசைஸாக டைப் பண்ணி எனக்கு அனுப்பணும். புரியுதா? நேம் போடணும், கிளாஸ் போடணும். ஸோ திஸ் மார்க்ஸ் வில் பி recorded. The unit test marks will be recorded. Okay. Okay, children. Now I will close the class. We'll see in the, I will post in the afternoon your unit test. Do justice to the test what you are writing. So have a good day and all the best for the unit test. Bye. Attendance எல்லாரும் present. கொஞ்சம் மூஞ்ச காமிச்சிரு. டக்குன்னு இமிடியேட்டா ஆன் பண்ண வீடியோ. ஓகே ஆதித்யா, அடுத்தது பிரியா, இதெல்லாம் கத்தணுமாடா? மிஸ் யூனிஃபார்ம் போடல மிஸ். எவ்வளவு தைரியம் இருக்கணும். Thank you மிஸ். குட். பம்சி ஓகே மிஸ் நான் வீட்லயே